An unexpected present. Never before has our Christmas tree made such weird noises. Although, to be honest, I started to doubt that the chirping that blared through my living room actually came from the tree. Joanne was dead set on getting me a pet. It's not her fault that I'm allergic to most things furry, but for her, growing up on a farm, always surrounded by animals, my avoidance to them was hard for her to grasp. Ever since moving in, she tried talking me into getting a non-furry animal. Like a snake, a fish, or a bird for that matter. That's how she ended up here today. With a weirdly shaped present in her hand, standing awkwardly on my doormat. Of course, I invited her in, as you do with girlfriends, and she happily set her present under the tree. It was Christmas Eve, after all. Aren't you going to open your present? She side-eyed the Christmas tree, waiting for me to show any more reaction. Is it urgent? I thought to do that tomorrow morning, together with all the other ones. I was mainly testing the waters, trying to find out how she would react. Maybe I was all wrong and she was more responsible than I anticipated her to be. I'm not sure if that's a good idea. Maybe you should just take a little peek now? I really want to see your reaction. She wasn't. The sudden stress in her voice called her out on that. Okay, fine, I'll take a look. I tried not to roll my eyes, but my tone gave me away, sarcastic and annoyed. Before I could walk over to the small pile of gifts, she stopped me. You know, I really love you, right? And I just want the best for you. I couldn't help but to raise my eyebrows in doubt, trying to look as suspiciously as possible. What is it you are trying to tell me? Nothing, just, so you know. I just thought you could use some company sometime. She flinched, then laughed uncomfortable. In a matter of seconds, I was at the tree, grabbed the half-oval looking object and sat down on the floor. Upon moving it, the chirping grew louder, thus solidifying my suspicion. I got confirmation when I finally tore open the wrapping. In the little cage that got unfolded before my eyes was a little bird. I had no idea what kind of bird. They are definitely not my kind of animal, though to be fair, none really is. It was smaller than I suspected, judging by how much noise it made, and was making a lot of fuzz by flying around in a little circle. Don't you like it? Oh no, you don't. Mom was right. I shouldn't have gotten you a bird. How stupid could I be to just get you a pet? That was really irresponsible. Oh no, Joanne would have gotten on about how stupid her decision was, but I decided to stop her. Why bother now? The bird was in my possession and I was going to take that responsibility, whether I liked it or not. No, it's fine. I'm happy. Look, I put a smile on my face to convince her. I like birds. I really do. A lie. But she didn't have to know that. You really don't have to worry. I will take care of it. Her relief showed me that my lie passed. Thank God. But I needed some time to reflect. How would I care for that little creature? I really have to get going though. I want to be in church a little earlier today, as I agreed on meeting Eileen there. She looked disappointed, but went to the hallway and put on her coat. Okay, alright then. Merry Christmas. And I love you. She gave me a kiss and was out of the door. Finally, because I really had to figure out what to do with my new roommate. It was surely going to keep me awake the whole night, if I'm not finding a way to make the chirping stop. Luckily, after a little searching around, I found a few seeds in my cupboard. I put them into a bowl and in the cage, as well as some water to at least get it all the necessary things to survive, I hoped. Eventually, the noise grew stiller and then, finally, came to a halt. After that it was time for me to leave and care about something else than that stupid bird. I started to get angry at myself. Why did I say I liked it? Why was I not brave enough to just tell my lover, whom I know so well, that I am not very fond of birds? I soon arrived at the church and found Eileen standing in front of it. She had her arms wrapped around her and a shawl was warming her shoulders. Only after seeing her, I realized how cold it had become in the past hours. I couldn't get that bird out of my mind, which made me unaware of my surroundings. That I had not yet been run over by a car was surprising. As soon as I got closer, a smile arose on Eileen's lips. Hi, there you are. Merry Christmas, how are you? I can't say I didn't wait for that opportunity. Hello, Merry Christmas to you too. I hugged her. I just got a bird for Christmas and I really don't know what to do with it, to be honest. I smiled awkwardly, as we started to walk through the big wooden front doors. Oh really? That's too bad. I would have done a lot for a bird. I always wanted to have one. Một món quà bất ngờ. Chưa bao giờ cây thông Noel của chúng ta lại phát ra những tiếng động kỳ lạ như vậy. Mặc dù, thành thật mà nói, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng tiếng hót vang vọng trong phòng khách của tôi thực sự đến từ cái cây.
Joan đã chết khi kiếm được một con vật cưng cho tôi. Đó không phải là lỗi của cô ấy, tôi dị ứng với hầu hết những thứ có lông, nhưng đối với cô ấy. Lớn lên trong một trang trại, luôn có động vật bao quanh, việc tôi tránh né chúng thật khó để cô ấy nắm bắt được. Kể từ khi chuyển đến, cô ấy đã cố gắng nói với tôi rằng hãy nuôi một con vật không lông. Giống như một con rắn, một con cá hoặc một con chim cho vấn đề đó. Đó là cách cô ấy kết thúc ở đây ngày hôm nay. Với một tờ tiền có hình dạng kỳ lạ trên tay, cô ấy lúng túng đứng trên tấm thảm chùi chân của tôi. Tất nhiên, tôi đã mời cô ấy vào, như bạn vẫn làm với những người bạn gái, và cô ấy vui vẻ đặt món quà của mình dưới gốc cây. Rốt cuộc thì đó là đêm Giáng sinh, bạn không định mở quà của mình sao? Cô ấy hướng mắt về phía cây Christmas, chờ đợi tôi có phản ứng gì nữa. Có khẩn cấp không? Tôi nghĩ sẽ làm việc đó vào sáng mai, cùng với tất cả những người khác, tôi chủ yếu kiểm tra vùng nước. Cố gắng tìm hiểu xem cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Có lẽ tôi đã sai tất cả và cô ấy có trách nhiệm hơn, điều đó tôi đã đoán trước được điều đó. Tôi không chắc nếu đó là một ý tưởng hay, có lẽ bạn nên xem qua một chút ngay bây giờ. Tôi thực sự muốn xem phản ứng của bạn. Cô ấy không? Sự căng thẳng đột ngột trong giọng nói của cô ấy đã gọi cô ấy ra khỏi đó. Được rồi, tôi sẽ xem qua. Tôi cố gắng không đảo mắt nhưng giọng điệu của tôi khiến tôi không thể rời mắt mỉa mai và khó chịu. Trước khi tôi có thể bước đến đống quà nhỏ, cô ấy đã ngăn tôi lại. Em biết không, anh rất yêu em đúng không? Và tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn. Tôi không thể không nhướng mày nghi ngờ, cố tỏ vẻ nghi ngờ nhất có thể. Cái gì vậy, bạn đang cố gắng nói với tôi? À, không có gì, chỉ là, vậy bạn biết đấy. Tôi chỉ nghĩ rằng bạn có thể sử dụng công ty nào đó một thời gian. Cô nao núng, rồi cười khó chịu. Chỉ trong vài giây, tôi đã ở trên cây cầm lấy vật thể hình nửa bầu dục và ngồi xuống sàn. Khi di chuyển nó, tiếng kêu ngày càng lớn hơn, do đó càng củng cố sự nghi ngờ của tôi. Tôi đã xác nhận khi cuối cùng tôi cũng xé được gói. Trong chiếc lồng nhỏ, mở ra trước mắt tôi là một chú chim nhỏ. Tôi không biết loại chim gì, chúng chắc chắn không phải loại động vật của tôi, mặc dù công bằng mà nói, không thực sự là như vậy. Nó nhỏ hơn tôi nghi ngờ khi đánh giá mức độ ồn ào của nó và tạo ra rất nhiều lông tơ bằng cách bay xung quanh trong một vòng tròn nhỏ. Bạn không thích nó à? Ồ không, bạn không, mẹ đã đúng. Tôi không nên nuôi cho bạn một con chim, tôi có thể ngu ngốc làm sao để chỉ cho bạn một con vật cưng, điều đó thực sự vô trách nhiệm. Âu không, Joan sẽ tiếp tục về sự ham muốn của cô ấy thật ngu ngốc làm sao, nhưng tôi quyết định ngăn cô ấy lại. Tại sao phải bận tâm bây giờ? Con chim đang ở trong tư thế của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm đó, cho dù tôi thích nó hay không. Không sao đâu. Em vui lắm, như này, tôi nở một nụ cười để thuyết phục cô ấy, em thích chim, anh thực sự một lời nói dối, nhưng cô ấy không cần phải biết điều đó, em thực sự không cần phải lo lắng, tôi sẽ lo liệu nó. Sự nhẹ nhõm của cô ấy đã cho tôi thấy rằng lời nói dối của tôi đã qua đi. Cảm ơn Chúa, nhưng tôi cần một thời gian để suy ngẫm, làm thế nào tôi sẽ chăm sóc cho sinh vật nhỏ bé đó. Tôi thực sự phải đi, hôm nay tôi muốn đến nhà thờ sớm hơn một chút vì tôi đã đồng ý gặp Aileen ở đó. Trông cô ấy có vẻ thất vọng, nhưng đi ra hành lang và mặc áo khoác. Được rồi, Giáng sinh vui vẻ, và tôi yêu bạn, cô ấy hôn tôi và đi ra khỏi cửa. Cuối cùng, bởi vì tôi thực sự phải tìm ra, phải làm gì với người bạn cùng phòng mới của mình. Nó chắc chắn sẽ khiến tôi thao thức cả đêm, nếu tôi không tìm ra cách khiến tiếng hót líu lo dừng lại. May mắn thay, sau một hồi tìm kiếm xung quanh tôi đã tìm thấy một vài hạt giống trong tủ của mình. Tôi đặt chúng vào một cái bát và trong lồng, cũng như một số nước để ít nhất có được tất cả những thứ cần thiết để tồn tại, tôi hy vọng. Cuối cùng tiếng ồn trở nên tĩnh lặng hơn và sau đó, dừng lại. Sau đó, đã đến lúc tôi phải ra đi và quan tâm đến một thứ khác ngoài chú chim béo ú đó. Tôi bắt đầu giận mình, tại sao tôi lại nói tôi thích nó? Tại sao tôi không đủ can đảm để nói với người yêu của tôi, người mà tôi biết rất rõ, rằng tôi không thích chim? Tôi nhanh chóng đến nhà thờ và thấy Aileen đang đứng trước mặt nó. Cô ấy vòng tay quanh người và một chiếc khăn choàng đang làm ấm vai cô ấy. Chỉ sau khi gặp cô ấy tôi mới biết những giờ qua trời trở nên lạnh lẽo đến nhường nào. Tôi không thể gạt con chim đó ra khỏi tâm trí, điều đó khiến tôi không nhận thức được xung quanh mình. Thật là ngạc nhiên khi tôi chưa bị một chiếc xe nào chạy qua. Ngay khi tôi đến gần hơn, một nụ cười nở trên môi Aileen. Chào, bạn đây, Giáng sinh vui vẻ, bạn khỏe không? Tôi không thể nói rằng, tôi đã không chờ đợi cơ hội đó. Xin chào, chúc bạn cũng có một Giáng sinh vui vẻ. Tôi đã ôm cô ấy. Tôi vừa có một con chim cho lễ Giáng sinh và thành thật mà nói thì tôi không biết phải làm gì với nó. Tôi mỉm cười ngượng nghịu khi chúng tôi bắt đầu bước qua những cánh cửa lớn bằng gỗ. An unexpected present never before has our Christmas tree made such weird noises. Although, to be honest, I started to doubt that the chirping that blared through my living room actually came from the tree.
Joanne was dead set on getting me a pet. It's not her fault that I'm allergic to most things furry, but for her, growing up on a farm, always surrounded by animals, my avoidance to them was hard for her to grasp. Ever since moving in, she tried talking me into getting a non-furry animal. Like a snake, a fish, or a bird for that matter. That's how she ended up here today. With a weirdly shaped present in her hand, standing awkwardly on my doormat. Of course, I invited her in, as you do with girlfriends, and she happily set her present under the tree. It was Christmas Eve, after all. Aren't you going to open your present? She side-eyed the Christmas tree, waiting for me to show any more reaction. Is it urgent? I thought to do that tomorrow morning, together with all the other ones. I was mainly testing the waters, trying to find out how she would react. Maybe I was all wrong and she was more responsible than I anticipated her to be. I'm not sure if that's a good idea. Maybe you should just take a little peek now? I really want to see your reaction. She wasn't. The sudden stress in her voice called her out on that. Okay, fine, I'll take a look. I tried not to roll my eyes, but my tone gave me away, sarcastic and annoyed. Before I could walk over to the small pile of gifts, she stopped me. You know, I really love you, right? And I just want the best for you. I couldn't help but to raise my eyebrows in doubt, trying to look as suspiciously as possible. What is it you are trying to tell me? Nothing, just, so you know. I just thought you could use some company sometime. She flinched, then laughed uncomfortable. In a matter of seconds, I was at the tree, grabbed the half-oval looking object and sat down on the floor. Upon moving it, the chirping grew louder, thus solidifying my suspicion. I got confirmation when I finally tore open the wrapping. In the little cage that got unfolded before my eyes was a little bird. I had no idea what kind of bird. They are definitely not my kind of animal, though to be fair, none really is. It was smaller than I suspected, judging by how much noise it made, and was making a lot of fuzz by flying around in a little circle. Don't you like it? Oh no, you don't. Mom was right. I shouldn't have gotten you a bird. How stupid could I be to just get you a pet? That was really irresponsible. Oh no, Joanne would have gotten on about how stupid her decision was, but I decided to stop her. Why bother now? The bird was in my possession and I was going to take that responsibility, whether I liked it or not. No, it's fine. I'm happy. Look, I put a smile on my face to convince her. I like birds. I really do. A lie. But she didn't have to know that. You really don't have to worry. I will take care of it. Her relief showed me that my lie passed. Thank God. But I needed some time to reflect. How would I care for that little creature? I really have to get going though. I want to be in church a little earlier today, as I agreed on meeting Eileen there. She looked disappointed, but went to the hallway and put on her coat. Okay, alright then. Merry Christmas. And I love you. She gave me a kiss and was out of the door. Finally, because I really had to figure out what to do with my new roommate. It was surely going to keep me awake the whole night, if I'm not finding a way to make the chirping stop. Luckily, after a little searching around, I found a few seeds in my cupboard. I put them into a bowl and in the cage, as well as some water to at least get it all the necessary things to survive, I hoped. Eventually, the noise grew stiller and then, finally, came to a halt. After that, it was time for me to leave and care about something else than that stupid bird. I started to get angry at myself. Why did I say I liked it? Why was I not brave enough to just tell my lover, whom I know so well, that I am not very fond of birds? I soon arrived at the church and found Eileen standing in front of it. She had her arms wrapped around her and a shawl was warming her shoulders. Only after seeing her, I realized how cold it had become in the past hours. I couldn't get that bird out of my mind, which made me unaware of my surroundings. That I had not yet been run over by a car was surprising. As soon as I got closer, a smile arose on Eileen's lips. Hi, there you are. Merry Christmas, how are you? I can't say I didn't wait for that opportunity. Hello, Merry Christmas to you too. I hugged her. I just got a bird for Christmas and I really don't know what to do with it, to be honest. I smiled awkwardly, as we started to walk through the big wooden front doors. Oh really? That's too bad. I would have done a lot for a bird. I always wanted to have one.